ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணணும்னாலும் பர்த்டே ஸ்டேட்டஸ் எடிட் பண்ணோம்னாலும் சூப்பராகவும் மாசாகவும் எடிட் பண்ணி தருவோம். எம்ஆர்எஸ் டெக்கை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் எம்ஆர்எஸ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் சூர்யா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எம்ஆர்எஸ் டெக். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டிஸ்பிளேல தெரிகிற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ரெலிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவை நம்ம இதில் எடிட் பண்ண போகிறோம்னா அலைட் மோஷன் ஆப்பில் தான் எடிட் பண்ண போகிறோம். அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து உங்கள்கிட்ட இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சென்டரில் உள்ள ப்ளஸ் மார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு 4:5 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க. கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி பேஜ் invincible.
we go. Invincible. Here we go.